что, начнем, как обычно, с наших ETF, да, и посмотрим, что у нас вообще происходит с ETF-ами, и, ну, самыми важными, да, и, в принципе, можем понять, что может гипотетически сегодня быть. У нас есть небольшой гэпдаун, да, после вчерашнего закрытия, и мы находимся, посмотрите, вот на этот big и как бы большой и длинный DTL, да, и мы можем, в принципе, здесь либо консолидироваться, либо можем пойти ниже, да. Пробой этого DTL тоже может быть, но пока мы видим, что реакция была не лучшей, да, то есть мы коснулись этот DTL, ой, TRL, извините, и движемся ниже, да, то есть попытка вчера на новостях ну, по поводу инфляции, да, попытка пойти up, и посмотрим, как сегодня рынок будет реагировать. Если мы будем пробивать low of the day, это не будет лучшим днем для покупки, это будет больше днем для фиксирования позиций, либо просто удержания позиций, если они продолжают расти. Давайте NASDAQ посмотрим. NASDAQ выглядит сильнее. Если так взять, у него есть этот UTL, да, up and line. I make copy, да, and put which Channel. выше, да, which channel. То есть, как бы я это скопировал, да, вставил сюда, и у нас гипотетически можем прийти к этому, там, давайте так скажем, channel top, да. Здесь у нас был TRL, мы его пробили, потом далее мы мы его тестнули, да, и вчера была покупка. Объем хороший был, все в принципе нормально. NASDAQ он превалирует, мы видим это визуально. D слабее, то есть она уже под 21 moving average, если будет еще один бат, как бы red, то это будет не очень хорошие, да, новости для этого ETF и для многих, я думаю, стаков на рынке. IWM держит пока 21 moving average, попытка вчера купить, ничего не получилось. У нас есть такой wedge, и когда его будут побивать на объеме, это будет уже интересно, и тогда акции с Russell 2000 скорее всего будут идти. Сейчас самое лучшее, что идет на рынке, это Max List. Давайте по нему пройдемся. Дима, дай я переведу, а то ребята Да, потеряются. давай. Верни на S&P, пожалуйста. Okay, so the idea behind the S&P is basically that we're still holding. We have a larger long-term TRL. Currently, we may test the 1821 if we start to move lower, but so far the trend has not been attacked. If we have some selling today, this is a reason to cover some of your positions. If we continue grinding with the leadership and rotation into the tech stocks, XLC, XLK, IGV, maybe retail will start going, we can initially start a few positions in other sectors. So far, Max List was one of the best places to deploy your capital. So as you know, Google, Tesla, Meta, Amazon, even Apple, everything is holding pretty well. Dmitry? Да. Today if took small, guys. Okay, if you take small if you have an initiation on the trade, you can take just a piece, like 50% or even lower. Окей, да. Давай перейдем в Google, да. Ну, здесь, может быть, не для всех было сложно. Я здесь чуть-чуть вот там потерял, да, когда мы сделали low, но я далее перезашел в этот трейд, по-моему, где-то около 183, там, 50, 40. И каков мотив мой был, да? Я вижу, что мы все-таки удержали вот
давайте посмотрим 10 минут или посмотрим там 30 минут, кто брал. Ну, по 30 не очень хорошо будет видно, но давайте по 10. А, Если мы брали здесь и по URB в первом 10-минутном баре, это был очень хороший объем, и следующий бар тоже, в принципе, повышенный объем, который стремился, а потом уже Google продавали. Но мы видим вот эти левела, да, которые у нас нарисованы по weekly. Вот они, high и high вот этого бара, да, можно даже и вот так поставить, не имеет значения сильно. Э, То есть у нас есть cap and handle, который пробивается в зоне 182.50, 181. Да, это наша technical barrier. Он делает, стак делает это гэпом из-за того, что произошло, ну, как бы из-за того, что есть новость, да, насчет микропроцессора нового, который создали Google. И посмотрите, какая красивая картина, как бы, да, что оно, каждый лоу, то есть выше, каждый лоу опять выше, каждый лоу выше предыдущих, да, то есть, значит, это означает то, что у нас, как бы, есть восходящий тренд, он не сильно агрессивный, но, тем не менее, акция идет вверх. 200 moving average, посмотрите, как мы раз, ударяемся, да, два, отскакиваем, три, и идет отскок. То есть мы понимаем, что в этой зоне примерно я бы хотел бы покупать. Дима, дай. Да. Alright, so the initiation on the Google trade, Dmitry bought a little bit in the morning on the gap day. He lost a little bit and then he reconsidered once they tested the 181 and recaptured again the ORB and started pushing higher. So this is a very good chart because we have a series of higher lows and higher highs. We are holding very well the 200 moving average, and even though the trend wasn't that aggressive before the news, we did see that the stock is holding very well. The news created a gap that was due to the new microprocessor on the AI chip that Google developed and is planning to distribute and build systems based on it. And this was a big changer for this stock. So that's why it was a very, very clear trade for the meeting. Дима? Да, thanks. Здесь интересно, если вы берете, да, допустим, покупаете гэп, и потом он идет против вас, там, допустим, вы подфиксили какой-то лосс, да, или какую-то часть позиции, то обращайте внимание, как мы потом действуем внутри дня, да, там, например, вот я увидел этот лоу, да, его откупили, потом я вижу higher low, да, то есть мы видим, что стак возвращается обратно на уровень, и скорее всего, если он закроется green, если он закроется с повышенным объемом, то это будет, ну, то есть это будет считаться нашей entry point, так как мы смотрим на weekly, на daily. Okay, so guys, when you initiate a trade like this, and for some reason it doesn't go and comes back to your entry, or you have a stop, because of the volume and because of the overall daily structure, you can still monitor this trade and look at the 10-minute or 30-minute charts. So you can see whether they held the low and are creating a series of higher lows and higher highs within the intraday 10-minute or 30-minute charts. In this case, this was a big reasoning. So in case that we close strong after the shakeout of the lows, this is a very good sign that the trade may still be a valid one. And Dmitry basically bought for the second time on the higher low breakout, and added, I think he added yesterday. Дима? Да. Далее мы видим, что мы закрылись, да, в принципе, у зоны 185.51, и у нас есть такой simple base, да, по разным таймфреймам, если мы посмотрим. Как только он пробивал high, и как только он пробивал этот simple base на объеме, я утром понимал, что в него нужно добирать, да, потому что у нас есть, во-первых, потенциал движения до максимума, а во-вторых, если новость будет продолжать, ну, воздействовать на людей, да, и люди будут покупать Google, то тогда может произойти пробой all-time high, да, то есть большой сетап,
Тут есть наши параметры, это pivot gap, стак фундаментально хороший, плюс он еще входит в макс-лист. Хорошая новость. Это все в совокупности может дать вам хороший трейд. So when you're considering this trade on the second day, Dima, can you switch to 30 minutes? So you have a very small mini base on the 30 minutes. Whenever they break the high of this mini base and of the previous day's high with large volume, this is a reason for you to add or initiate a new trade. Because this is a very strong stock, very good news, and very large volume, you have room till the highs and potentially can go to all-time highs and even higher. So this is a safe trade and confirmed by all the factors that we are incorporating in the strategy, including the pivot gap, including the news, including the trend. Plus, this is a max list stock that everyone is watching. So this is basically the logic behind this trade. Dima? Давайте дальше пройдемся. То есть с Гуглом все понятно, мы его держим. Сегодня будьте внимательны. Если мы не будем продолжать движение up, а потихоньку будем спускаться, да, он может быть инсайд днем. То есть если мы будем нарушать, например, 192, да, и заходить под левел, киньте чуть-чуть. Не жадничайте, скиньте чуть-чуть, зафиксируйте какую-то прибыль. И далее уже посмотрим в течение нескольких дней, что будет делать этот актив. So if Google will start pulling back under 192 today, you can scale some off and see what it does for the next couple of days. You shouldn't scale everything. You can take some off, watch how it reacts to the all-time highs. Maybe we have a back test and then we can continue. Dima? Да. NVDL от NVIDIA, да, мы знаем, что вот тут есть сетап, high low, есть UTL, да, UTL, looks 1, 2, 3, yes, and inside bar. Если если цена встанет над 50-ю moving average, например, да, и над 8-ю, и над 20-ю выше 75-50, это мой entry point, да, для того, чтобы я взял эту позицию. В NVDL или NVIDIA, они практически не отличаются графически ничем. So when you're planning to initiate NVIDIA, we know we have a setup like a mini kappa handle, plus we have an inside bar. This sector was lagging a bit, but currently it may start to become strong again. We have a series of higher lows, we have a large weekly base. We are building some volume in this structure. And yeah, we got like a small cap on handle. And on daily chart, you can trade either NVIDIA or NVDL. NVDL is accelerated 2x long. That's why, and it's cheaper a bit, so you can use your buying power more efficiently. If we hold and break the 50 along with the break of the previous day week, Dmitry, you mentioned 75.50, yes? Yes. 75.50. Yes. Yeah, the break of Tuesday with a lot of volume. This could be your entry point for the first part of the trade. Дмитрий? Да, далее. Тесла, кто не успел, как говорится, тот опоздал. Тут либо в зоне гэпа, да, когда мы брали pullback, либо breakout вот этого уровня 361. В данный момент либо держим позицию, либо потихоньку фиксируем в зависимости от того, что сегодняшний день нам покажет. So есть там Tesla, да. Yeah, so on the Tesla, a lot of guys have a Tesla at the moment. This was a very nice mini base with a breakout to the upside. If you're not in, it's a little bit extended. You can scale some off. It's a bit extended from 1821. You either wait if you have smaller position, or you can scale some off because we closed painted as a painted close. And currently, if the market will want to pull back, eventually Tesla will drop a little bit stronger, a little bit
more because of the beta. So this is your clue. If you're not in Tesla, I mean, just do a screenshot and try to learn the setup. Dima? Окей. Next. Мета. Да, я вчера чуть-чуть купил мету. Breakout Inside Bar. И давайте посмотрим, у нас есть большая формация, да, вот этот Simple Base, который пробивается на большом объеме. И далее у нас нету, то есть у нас тренд продолжается, но прямо разрывных дней, то есть нету, да, то есть тренд не идет, давайте так скажем, чистыми бар за баром, да, днями. А у нас есть up, down, inside bar, да, или здесь up, down, то есть есть какое-то накопление. Но так как мы понимаем, что может вот эта база может продолжить очень большое движение, и как бы было принято решение купить на пробой inside bar, да. So Meta, as you know, was one of the focus stocks yesterday. The entry point was the break of the inside bar. You see that we have like a mini base that was broken to the upside around 600 bucks, and they did not do a lot in terms of upside until yesterday, because yesterday we did have a lot of volume in the intraday. So this could be just the beginning of the exit from this base, and we'll see what it does today. Dima. Next. Да. Netflix. Ну, this is perfect simple base. Да, то есть тут либо сидим, либо сейчас ничего не делаем, да, то есть смотрим, что будет с этим активом сегодня и каждый день, то есть, да, если у кого-то есть этот актив. So for Netflix, simple base breakout in November, and till now just riding the 8 EMA. You just sit on it, see how it goes, what it does. If you don't have it, then you should probably review your process of what you trade and how you trade it, because it's a little bit late to get in with the first position here. So you just have to trail it. SQ, та же вещь, то есть если где-то здесь брали, ну потому что здесь уже сложно, ну это видно. Если новый какой-то entry point, да, мы только выходим с большой базы. По weekly, то есть у нас единственная проблема может быть это 200 moving average. Когда активы растут, даже по weekly 200 moving average должна, ну, лучше всего, чтобы она находилась ниже цены, а не выше цены. So same as Netflix, SQ has just left the base, but at the moment it's a little bit choppy. Even if the stock is going out of the base, it's better for the growth stocks to be above the 200 SMA, even on the weekly chart. So right now it can be a bit trickier to get into SQ. Maybe we need some sort of a short-term setup, like a flag, or a test of a 21. Or if they break 99.26 with large volume, you can start a position. Все верно. Ну, Amazon, тут не, ну, давай Yeah. пропустим, ну, потому что тут не... Amazon super clean. You know how we traded it. MSFT тоже относительно, если мы не сидим, то сейчас нет никакого смысла. Yeah. If you're not a Microsoft from below, out of this descending trend line or of the mini base, currently it's complicated to buy it. It has some pivot points as resistance. It has an FGF. So this thing, you don't start here. Next. Apple have a big TRL, да, и вчера он затестил его, и, вернее, позавчера его затестили, и вчера мы его пробили, но закрылись более слабым, да, днем. У нас день закрылся красным и на большом объеме. Это не очень хорошо. Я вчера скинул часть позиции, но мне очень важно, как мы будем удерживать TRL, да, то есть если будет lower low, я буду скидывать еще,
Далее уже буду трейлить 8-й moving average. So the day before yesterday we did flip the TRL and yesterday continued to move higher. But we did close with a large week, so Dmitry scaled back some of his holdings on Apple, and he's gonna see if we hold this stopping resistance line as a flip. If not, and we continue to go lower, he's gonna scale more. The rest of the position he will try and trail based on the ATMA. MA. MA входит в макс-лист. Этот стак мне сегодня нравится для того, чтобы мы могли в него зайти, да, приобрести. Если рынок будет показывать, точнее, давайте так скажем, S&P 500, не NASDAQ, потому что Microsoft входит как бы в S&P 500, и это это не технологическая компания, да, это финансовая компания. Если будет пробой выше, давайте скажем, не вот этих пиков, а вот лучше вот этих, да, то есть 535.70, ну, 535.80, да, на большом объеме, тогда я куплю, но не большую позицию, часть позиции. Okay, Опять so же, рынок должен идти вверх. regarding MasterCard, it's a stock from the Max list. One of the well displayed at the moment. If we see the rotation out of Nasdaq and we see S&P overperforming, we may have an opportunity to buy maybe a part of the position in MasterCard on the break of 535.77 with large volume. Otherwise, we'll just monitor it because we need the market itself with the XLF sector to help with this position. Yep. XLF, получается, должен стать над мувинги для того, чтобы это произошло. Yeah, so XLF has to flip over the moving averages, 1821 exponential, and then maybe more companies from the financial sector can start leading higher. Ну, Visa looks good, да, но пока тут нет никакого для меня сетапа, да, entry point, поэтому пока я буду его просто ждать, да. Тут нет ничего такого для меня пока что. Yeah. So Visa looks good, no setup yet. Китай, понятно. Goldman Sachs, it's not bad. Ну, if breakout inside bot and big volume have, maybe too small. Yeah, guys, you heard it. We have the volume, we have an inside bar. We have a breakout today, and then maybe you can grab just a piece of the position. You should know that we may have a few days of back and forth because we're in the process of future rollover, and this will probably make the market a little bit more soft. Дима? И переходим, ну, то есть из макс-листа у нас есть только MA, какой стак, который можно сегодня рассматривать. Да, давайте его добавим сразу же в кей-лист. И чуть-чуть пройдемся по некоторым акциям, которые я вот смотрю, да. XMRT, давайте сразу же сюда. Групп рэнк 12. Мы знаем, что мы ищем до 40, до 50 групп рэнк. Да. Потом у нас EPS не такие хорошие, как, ну, в плане рейтинг, да, EPS 74. Это не лучшее, но это нормально. Это нормально. То есть, почему, давайте скажем, иногда в каких-то моментах я на EPS не столь смотрю, а смотрю на другие показатели. То есть, если у нас за последний квартал было выше 40 EPS, то это уже стак, который будет интересен нам.
Смотрите на предыдущие значения, которые имел этот актив. Он имел 90 плюс 93, плюс 140, плюс 40, да, у него сейлзы плюс 19 каждый месяц, то есть у него, в принципе, нормальный сейлз. Но у него есть еще очень хорошие эстимейты на 2024 год 79%, да, и на 2025 год это 428%. Это, вот эти показатели могут быть очень важными в принятии решений, ну, на какой актив вы смотрите. Okay, so И, yeah, да, давай. I'll translate really quick. What you want to pay attention is at the group, which is 12 out of 197. Secondly, you may notice that the EPS rating is not over 80, it's 74. But in this case, this is not that important because we have a very good growth estimation for 2024-2025. The group RS rating is good, accumulation distribution is good, composer rating is good, SMR not that great, but it's still acceptable within the structure of the chart. Dima? В принципе, ты все обозначил. Shopify, да, мне он очень тоже интересен. Вчера, когда мы отскакивали от 8 moving average, здесь появился чуть-чуть повышенный объем, чем предыдущие несколько дней продаж, да, когда мы продавали раз и два. То есть это дает нам понять, что тренд продолжается, что его удержали, ну, что удержало 8 moving average, и далее, если он будет пробивать максимум 118 на большом объеме, то я попытаюсь его купить. Опять же, рынок должен идти вверх, VIX должен идти вниз, Shopify должен быть с объемом и должен пробивать на объеме свои максимумы. Okay, so on the daily, we did see that we had a reaction on the 8 EMA, and there is a confirmation from the volume. If we start to break above yesterday's highs with a lot of volume, plus the market will be holding, plus the VIX will be dropping, you can initiate a piece of your position here. Dima? Да. Это может быть, ну, кто изучал Райана, да, это может быть first mouse and two mouse, да. То есть, в принципе, похожая ситуация. Так, каким там, давайте SMTC сюда. SMTC. Вот, допустим, вот этот стак показывает и хорошую базу, и, в принципе, хорошее движение up. Единственное, у него единственный плюс, который мы сегодня видим, это, вернее, три плюса. Это то, что у него был последний EPS большой. Это единственный плюс. Потом RS рейтинг, то, что у него хороший, но мы не можем полагаться полностью на RS рейтинг и на EPS только, да. Нам нужно взять совокупность всего. Если мы смотрим на групп рейтинг, он выше 50. Я не очень люблю такие стаки брать. Почему? Да, он может быть восходящим, то есть это может быть стак, который показал вот такие приросты. Он может быть в будущем показать еще хорошие EPS, либо sales. Он может вырасти в рейтингах. Но в данный момент, когда я его хочу за ним смотреть, и когда я его хочу купить, у него очень слабый рейтинг. То есть, если мы посмотрим EPS рейтинг 47, окей, если мы не берем во внимание столь важную составляющую EPS, то мы можем посмотреть на другие. Там, допустим, Accumulation Distributions B+. Это нормально, окей. Но Composite рейтинг 81. Это плохо. Объясняю почему. Потому что из анализа там Уильяма Нила, из анализа Пэта, да, акции, которые выросли в определенном году, там, давайте скажем, в 2024 году, они обладали композит рейтингом выше 90-92 и выше. То есть заведомо вы понимаете, что 81 я не очень хочу смотреть. Либо заведомо я понимаю, что у меня колода в мою сторону, да, то есть колода, там, например,
например, cut, да, или неважно чего. То есть она не склонена в мою вероятность. Это очень важно. То есть вы должны торговать то, что имеет преимущество над другими трейдерами и над другими активами. Почему именно этот актив мы покупаем, а почему другой мы актив не покупаем? Вы должны это точно знать. I'll try and translate this long phrase. So here it's very important to mention that the EPS rating is 47, which is not that great. Secondly, the group rating is not under the 50s, so it's 100 out of 197. Also, there is a good RS rating, but this is not enough. In this case, you want to focus on the best stocks from William O'Neill and from Pat. Also, group rating C+, SMR C, accumulation distribution B, all these factors in together, like put in together, will not give you a high probability trade. But all you want to do is stack the cards in your favor. In this case, you want to trade something which is in the top 90% of all the rating composites and technicals. In this case, you want to focus on the best of the best, and top stocks that moved this year were in the top 90%. Let's say the top 10% of these metrics. So in this case, we do see that even though the technicals are confirming, there are some clues that say that this stock could go. This may be not enough. What I can add from my side, Dmitry, is that they have good estimations for 25-26. Yes. Это вот estimate и EPS, это то, что, ну, давай так скажем, это может быть будущий market leader, может быть. Okay, То so есть, если он покажет своих, ну, то есть продолжение, следующие отчеты у него будут позитивны. okay, so estimation wise and EPS rating require that maybe at the moment it's not the best EPS, but if it becomes if it starts to become better and better in terms of revenue growth, then we can see a potential new market leader in the future. Let's go to shop, yes? Да. Я просто хочу показать разницу. Yeah, that's the difference between shop and the previous one, because EPS rating 99, group rating A, everything is like perfect. That's the most beautiful girl in the bar. You want to date. Yes. Мы хотим с ней уйти сегодня. Yeah, we want to make her the wife and bring her home, feed her some dinner. Тоже, ну, simple base have, but looks group rating. It's bad group rating. Composite rating 96, it's good. Accumulation distributions B plus is good. SMA rating A, good. EPS rating 99, good. But industry group rank, it's bad. Я хочу находиться в лучших секторах и в лучших группах, которые сейчас превалируют. К сожалению, эта группа сейчас не превалирует, хотя акция обладает хорошими показателями, хорошими данными. Это не значит, что она не может вырасти. Она может вырасти, но я хочу иметь преимущество. Я не знаю, как поведет себя сектор, в который входит под. Да. Yeah, so the logic is that even though it looks good on the technical side, it's still not the best group, and it's still not the best estimation. It's still not the best SMR. Not the best accumulation distribution and so on. So, in order to exploit my edge over other participants, I need to focus on the best in breed stocks that can move
clean with volume and all the metrics to be confirming the trade. Dmitry? Да. Окей. CLVD. Triangle. By the way, look at maybe you can check AXP as well. XP. Wow. It's been very tight lately. Not sure about the fundamentals though. Not bad. But it's not bad. Not bad. It's good stock. Yes. Good group rank. Good accumulation distributions. B minus. Composite rating 94. Там что еще у нас? RS рейтинг так себе, хотелось бы выше 90, но SMA рейтинг, групп рейтинг A с минусом, то есть это все нормально, да, то есть подходит этот стак нам. Looks valid, yeah. Опять же, смотрите, куда он входит. То есть Financial Credit Card, да, то есть это вместе с... Visa, MasterCard. Да, с Visa и MasterCard. И то есть если этот сектор сегодня будет двигаться up, либо в течение там следующей недели, то тогда это будет интересно. Да, действительно. Yeah, so it's the same sector as Visa and MasterCard along with the XP. So if the sector will, or the group will move well, this could be a good trade. So far, watch the volume. Fundamentally, it's a valid one. Группа, как она выглядит. То есть, если группа сегодня будет побивать там, например, 1200, да, то тогда мы можем посмотреть за MA. В любом случае мы будем следить и за MA, и за AXP. То есть пока это такие две акции, которые действительно подходят под наши критерии. Okay, so we're watching MA and XP that do confirm the criteria that we're looking for. So yeah, keep them on the list. Так, еще я хотел про CLVD. CLVD. Давайте посмотрим CLVD. Да, группа не очень хорошая, согласен. Когда-то Palantir, когда я покупал первые разы, у него была примерно такая же группа. Но у него были другие показатели вот здесь. У него были все там 99, A. То есть, в принципе, если вы готовы рискнуть в этом активе, ну, смотрите, это cyber security, этот сектор, скорее всего, помимо того, что он отмечен, да, 104, все равно превалирует из-за того, что туда входит там PLTR, APP и куча разных компаний, как PanW, CRVD. То есть он может, несмотря на вот это, на Industry Group Rank, он может сделать все равно движение up. Стоит ли пренебрегать или не стоит, это уже вопрос каждому человеку. То есть готов ли он рискнуть, если он видит объем, если он видит сетап, и готов ли он рискнуть небольшим, допустим, сайзом, да, небольшим объемом, можно взять и рискнуть немного, но участвовать в этом трейде, да. То есть у нас, ну, при пробое 371.73 я бы посмотрел на него. Возможно, ему понадобится больше времени для того, чтобы что-то здесь аккумулировать, то есть нарисовать, да, какой-то более другой сетап. Так, в принципе, стак, ну, работает хорошо, и он не совсем, ему еще чуть-чуть осталось до all-time high. То есть придет он туда, не придет, никто не знает. Главное это следить за день за днем, бар за баром, и наблюдать, если этот актив вам нравится, можно так сказать, и он в принципе неплохой, этот актив, да. У него есть некоторые минусы. Вот, например, вот то, что Group Rank 104, RS рейтинг 84, это не очень. Group RS рейтинг C+, так себе. EPS плюс 13, сейлзы хорошие. У него сейлзы хорошие с каждым кварталом, и это нормально. То есть компания действительно продает там, то есть у них продажи увеличиваются, это нормально, или остаются такими же.
Это, в принципе, тут за этим стаком можно следить. И если появится тот день, когда будет объем и сетап, тогда можно будет его попробовать взять. So I'll try to be very short on this one. So group rank is the only issue that this stock is facing. Um, Everything else looks good. You know that the stock could be a massive winner. It trades well, serious highs. You need to watch it. If there is volume, if there is a breakout of this small triangle, you may consider it. Maybe it needs more time, honestly. This is also, I can add that this is cybersecurity, like Pan W and CrowdStrike. These are top companies in cybersecurity. So in this case, just watch how they trade and keep this stock on your list for a potential entry. Тут не знаю. Только я просто выписал себе эти акции. Нет, это не подходит вообще. Ну, то Okay, есть, BBW no. Okay, maybe we can move to questions and answers, or you have some clear ideas that you want to show. Because right now, I reviewed the market in the morning, and it's not like I have a ton of ideas, even for intraday. If yesterday we had like this stock with phase 3 and they faded it like 85%, today there is nothing even on the intraday basis. есть кого-то. Guys, can I ask a question? Fabio, is that you? Yes, it's me. Hello, my Sorry, friend. I'm a little bit sick. Yeah. Yeah, sure. Go on. Go. Sorry. Going back to the financial that are starting showing a little bit of let's say a little bit of strength probably, and you were saying that we want to wait for a potential second rotation, money out of tech, and probably they start going there. Actually, I was looking, a stock that I liked was KKR, and I remember that I posted, and Yuri, you told me that yeah, they are financially do not have momentum. The question for me is like, how do I start assessing that? So when you say they don't have momentum, is because of how they trade compared to other hot name like tech in general, or they do not have momentum right now because of they're not the one that they led all the year rally? So answering your question, first of all, financials, credit card companies, investment managers, like you have to differentiate. These are all groups of companies within the financial sector. You can say PayPal and SQ are also eventually in the financial sector, but they are in the payment processing business. KKR is an financial investment manager. Goldman Sachs, JP Morgan are investment banks, or you can have regional banks and so on and so forth. But if you compare the percent change, the growth opportunity in the momentum of the change of the price within a year or two, compared to probably Tesla or Nvidia, they will move even on the chart smoother, slower, smoother. So if you have a thrust of 1 or 2 days up, and then you have 2 weeks of nothing doing, the momentum is not that easy to trade. There is almost none. If you look back in history, you don't have a 3 to 5 bars of large moves. You have one bar, big move, and then 3, 4 bars slow move, and then a pullback. So they have their own characteristics. The whole sector of financials, the whole sector of gold, commodities, the whole sector of airlines. These subsectors or groups of stocks, they have their own characteristics that are harder to trade. Just don't expect that KKR will go and break 159.50 and will go to 180, because Tesla can do it. KKR won't do it.
It's. Do you understand what I'm trying to say? Yes, understand. I think now my question would be when trading those, when let's say the moment, not the momentum, but the moment come, will be focusing more on pullback towards the key moving averages and then picking up it from there rather than high base, for example. It really depends on the cycle where we are in the economy and the financial and business cycle. Ну, объясни ему еще, что, допустим, Simple Base, да, оно будет работать намного лучше, чем отскоки от 8-х Moving Average, потому что вероятность там и объем, и то, что видят это все, очень большая. И чем больше база, тем больше будет движений. Okay, so Dmitry is suggesting that you also should consider like watching those smaller simple bases because these have more probability if accompanied if supported by the volume. The pullbacks from the ATMA or the 21 are harder to trade, and especially harder in the sectors that move with less momentum. So you need a 45-degree up and then a pullback to the 9, and then you can take a trade probably. But in these bigger companies that are multi-billion-dollar companies, the price will not be as easily moved as a reaction to the 8 to 21. So it's like trading different type of market. Yeah, I get it. Thanks, guys. Okay, let's go further. We have 13 minutes into the open. Dmitry, you want to stay on the open, right? Да. Okay. Guys, if you need to disconnect to be more focused, that's fine. We will try and do live trading tonight, and we'll stay in the room, even on the open. So, always up to you. Я бы хотел бы просто провести утреннюю вот именно открытие, да, чуть-чуть свои мысли ребятам. То есть вот я вижу, что сейчас происходит, да, и чуть-чуть как я мыслю, когда идет открытие рынка, да, на что я обращаю внимание. И давайте я тут еще нашел один, вернее, у меня он был. Okay, so the logic behind this exercise that we're doing today is that we want to share with you what's the step-by-step process in terms of the thinking at the open. What do we look at when the market opens? How we react to certain things. So you can build your own system in your head and know what to pay attention for, like at. Будьте сегодня осторожны. Да, мы не знаем, как пойдет, как этот день будет открываться, как он закроется и тому подобное. Самое важное, что я как бы еще заметил, у меня был этот TRL, но только на другом как бы графике, где расположены все ETF. Есть 1, 2, 3, touch. And gap down. Да, то есть это какая-то небольшая реакция, вот этот gap down, это небольшая реакция на вот этот TRL. Если мы будем продолжать идти вниз, да, и пробивать level 524.50, то есть low, я думаю, что ваши позиции будут тоже, давайте так скажем, откатывать, да, и они не будут продолжать рост. Те, кто будет продолжать рост, сидите, держите. Те, кто будет откатывать, выходите по чуть-чуть. Okay, so you see the TRL, and currently we did close on the TRL and we're gapping down. If we move below yesterday's low, whatever is not performing well on an intraday basis is not continuing to grind. You can scale off because we can easily try and fill the gap or even go lower. So don't rush today. Try and be patient because we are loaded into multiple positions, and currently we need to manage them correctly. Okay, Dmitry is launching the
the platform. Да, это самый конец. Как говорится, что ее открывать, если все и так понятно. Yeah. Почему? I have some speculative ideas for today. I'm gonna share a few. Dmitry, I want your opinion on them. So, Я выключаю, правильно? no. Я дам тикер. Подожди, сейчас. Сейчас тогда да, я камбэкну. Okay, so Sorry, guys. you can check DJT. You know Pat is looking at it. Да. I think it's building И- something. Да. Кстати, в таких рыночных условиях, если мы не, там, допустим, маркет будет откатывать, да, то такие акции могут сработать, действительно. Он не имеет там фундаментального обоснования супер крутого, но он имеет такую базу, да, и мы знаем, что он волатилен, мы знаем, что это компания Трампа, да, и что она может, в принципе, при его сегодняшнем президентстве, его сегодняшнем хайпе и о том, как о нем всегда говорят и везде упоминают, она может вырасти, безусловно, даже не имея показателей положительных. То есть мы знаем по опыту, что такая компания, как Tesla, не имеет хороших фундаментальных показателей. Да, она входит в макс-лист, но когда она даже не входила в макс-лист, она росла просто на ожидание людей или на вере просто в самого человека, который представляет эту компанию, да, как Илон Маск. Здесь то же самое. То есть это просто, давай так скажем, новостное, фундаментальное обоснование, почему мы можем смотреть на этот актив. Yeah, so DJT, pure speculative trades. You need volume, you need optimism on the Trump inauguration in January. It's been building over 1821 and 200 over the 50. If the volume is there, I'll probably load some. Fundamentally, you can't really assess this because it was a SPAC that transformed it to a company. So we'll see. But the group is good. I see. Да. Yeah, the group is good. Accumulation distribution rating, it's good rating, but composite. Yeah, that's why I said I have very speculative ideas, which are a bit risky. So the next one is RKLB, Rocket Labs. RKLB, you know the stock. I won't say that it's an opportunity for today, but this guy can build something because they're starting to show some products that can compete with SpaceX. And these guys are starting to be more and more popular. They're building some technology, and maybe if you see volume on today or the next day or on Monday, this could be a trade. Also, I'm not sure they have any fundamentals behind. Can you check? Just know they've been leading lately. Единственное, что здесь accumulation distributions хороший, рейтинг нормальный, out of space and defense. Да. Yeah. The group is good. The RS rating and accumulation distribution is fine. So again, not a A+ setup, but if the volume is there, you know that given the media, everything can happen. Okay, you did discuss NVIDIA. I think ZM is another one. Zoom Communications, ZM. Can you check fund days? Okay, that's not that bad. It's good.
Also Upstart, UPST. Inside day, they rejected 81. Also fundamentally not that bad. You have a technical structure. And also this is all building over the weekly pivot of 72.50. And this stock was at $400 in 2021. So I know because we traded it in 2021 and the bull run was crazy. Я хочу сказать еще насчет LKLB. Мне очень нравится, что в этот день, когда продавали, да, после отчета, вернее, ну, это было видно утром, вечером и утром открылся с гэпом, его продали. Но посмотри, как мы тут его удержим. То есть вот этот пивот, смотри, закрылись над. Next, продали, закрылись над. Продали, закрылись над. Попытка опять продать, закрылись над. То есть уровень 22.50, он очень значимый, да, и цена пыталась пройти, ну, то есть опуститься ниже, и его не пускает. Это дает нам понять, что его кто-то накапливает, его кто-то держит. И как только будет breakout up, да, это будет для нас entry point. Yep. So on the earnings day, you see we have the level 22.55, and once they already pulled back and they're starting to flip this 22.55 as a support. They tried pushing lower. We don't have any close of the bar below 22.55. So there is definitely some buyers there. Yep. То есть это и есть. Shopify you discussed. Maybe from the retail space, this stock KR. It's gapping this morning. I have no idea about the news, but they have a very, very large weekly base. Given that XRT is building over the 8 and 21, like a mini simple base, I assume that KR may be the beneficial of the move in XRT. Кстати, not bad, but it's REITs. No, it's not REITs. It's retail. REITs is a real estate investment trust, which is real estate, but this is retail. So this is Macy's, this is some VSCO, for example. This is all retail. VSCO, by the way, incredible move. Yeah. Да. Но он походу что не обладает. It was not that good when it was coming from the bottom, because I was watching. I know well the company. I used to buy a lot of shit from them. Don't ask me why. So they've been building this base over the $20 slowly. And it wasn't obvious because they had to report a couple of earnings until the price actually caught up to the numbers that they had. And again, the entries that we had, 8 and 21, mini simple bases, they worked well. We did discuss Shopify, right? And we did discuss Spotify. Spotify is a bit weaker, so I don't want to mention it. XP we did discuss as well. Yeah, so I think we're 10 seconds before the open. I wish you good luck, and I'll try to guide you at the open. And we'll share some thoughts with Dmitry. Good luck, and here we go.